the powers vested in me by Section 80, subsection 2 of the Constitution, as read with Section 96, subsection 5 of the Parliamentary and Presidential Elections Act, I, Justice Dr. Jane Maem Ansah, SC, Justice of Appeal, hereby declare candidate Professor Arthur Peter Mutharika as the President-elect of Malawi following the 21st May 2019 presidential elections. Nakamba wiki hata ni maganena kuti wina wake osogolera wina wake alimo muno wina wake ndiye Mungu amanena kuti ndikambe kuti lero ndimene ndifotokoze ati awine muziko la Malawi ulino ndani upresident muziko linolo amene ati awine ndani. Ameni. Wachipereka watipasa Mungu walamulira kuti akwena kutani lero akwena kuzilika. Ameni. Akwena kuzilika ndani ndi ndani amene yuyu ambiri so service yake pamene ndikwenda ndikayankhula mumaona akwenda nane limosi ambiri mumaona akwenda nane limosi. Ameni. Nkhani ili panopo sio bwetuka. Nkhani ili pano ndi yeni imene Mulungu okhala kumamba walamula akalamula watani ameneyo. Yes. Ambaye akakusamalire. Na nkhani nkhawa pali munthu wina mayi wina chaka chimene bingu amapita ku chisankho cha 20 chani osati cha 2014 chiya pali china cha 2014 osati chimene china chake namuza mayiyo Mulungu anza ndi muimbire phone utumikusangambike koma ndikumaziwa zinthu ndianza kuti uyu macheza naye uyu ndiye umuze ali nduna ndiye namuimbira phone namuza kuti mukuziwa ata awine ndi wakutu namuza ndi bingwa wa Mutharika amene ata awine inuso muwinaso 2014 namuimbira phone namuzaso kuti ndikuzaso Mungu ndikumbukira kuti nakukumbusa poni ichi mandi kuzenereroso chita chitike ndi ichi koma lero mayi ameneyu afunika apemphere fukwa wambira uta ndi akukoka ndiye uta umene akukoka ngasasama chingwe chitani chiruka ndiye mbala amene akufuna sapa bali amene akufuna iyi sapa ndawo zapo mayi amene wa katatu of course kawiri kanoko kano ndingo yankula kwa sindinalolebe sindikulolera so kumuimbira phone pasi ndiolera kuimbira phone aliyese. Mayi ameneyu ali pa chiopsezo kwambiri wakhala ali MP nduna koma panopa apemphere kwambiri. Mayi ameneyu mayi Kariati mayi Kariati apemphere kwambiri kondo zimukulira ndikutanthauza mpikisano unkulira. Ndathokoza ndimafuna ndifotokoze chinthu china kunena kuti zonena kuti Peter Mutharika amwalira zimene analosera TB Joshua zinalizona ndizona. Ameni. Zofotokoza kuti President Peter Mutharika amwalira zimene ananenera TB Joshua zinalizona ndizona koma zinasinthika chifukwa cha utumiki wa Arena of Victory Operations. Sana name sana yakwe chonama sana sokoneze anagwa cheni. Ameni. Koma sopano pachime chikana chitika pamene imfa iyi kana chitika zimene zikana gweleza kuononga ziko lako limene uli limene Mungu amalikonda. Haleluya. Ndi chifukwa chake wapezeka iyeyo ali ndi moyo mpaka ndi Mungu amene analipa iye ndi Mungu amene anamugwira ndiye mwene ame 29 so abwerere mboma.
Pepani, tilindiri pani, timapita koka vota, ziko mokwambili. Tikavote mne tingavotere. Sisi kutipanga kuti sakavotere PP, UDF, sakavotere ka chani, ka United Transformation chani, sakavotere ka DPP, tikavotere kuliko sakmetika nani veyo? Koma ndikukuuzani kuti amene kumusungani moyo musungani cholinga. Ndiye mweyu amene atawine pakali pano. Ndiye mweyu amene atawine apapa. Mwiyo na nyengo mene yendere mwiyo nakuza nikuti pali matumba fall. Ameni? Onse otani? Osaza ndi apungula mabeseni mukoma pali tumbali bosa atani? Sakura. Panali migwizano pakati pa mwina mtu wanu maganza kuti azipanza mphamvu nje kuti sizikhalako. Ameni? Ayi. Kukhala mpikisano azipani 4. Sikanatheka so amene kupanga mgwirizano zipani zimene Mulungu anafotokoza ndi kuchoka. Sikanatheka so. So, amene apanga mpikisano wa mphamvu ngani inachokera kumene mukukuziwa kuja. Inali ndi ziko la mali kana mulidwa dia satanism ili. Akanapeza president ukhala prophet ife kumanena kuti akutumikira ndi Mulungu. Ma-MP akanakhala azibusa ena akanakhala aziprophet ma-MP inonso mwaziwa zimezo anayambapo kale andipanga makampeni kugawa zokudya. Ndi chifukwa chake anamusunga uyu ndi moyo uyu. Iweyo ukanapezeka kudumpa ziko langa amene ali president ndi prophet amene ali ma-MP ndi as prophet ndi azibusa ukanasangala uli ziko latu ndiomba Mungu. Ayi 6 anafika. So nibuze ukavote nditu. Muvota inuyo pata salamu kuli mwezi umozi kusogolo. Ameni. Mufune musafune. Siku limene mukuti mukavota alo pa kanisa 21 isana afike pamenepo mwezi wina uhuru kumayambiliro ndikumene mutakata niniyo mukavota nonse mukavota ndiye mupite muzikayima mizere mwanumo mutayima mokale uyu akupita aso akulamu yaso zikolani amwe yangu athandiza chimene likupempha ndi Mulungu waika balance ya kuoneka ngati pali kufanana. Ameni. Amaopa samanenera sandekeza amati sinthane zipani nakuza ni ujata amati sinthane zipani ati atenge chipani ine swa chipani inuso swa chipani ine swa chipani liberazo nchito za ndale liberazo ola amene Yerusalemu andiona popo la maya waliwane nawo dakanda cheza nawo kuti baba tafika ndapita banda nawo limozi wosateza ndale sinapali kuza ndale koma ndimaenda nawo kumacheza nawo kunoso kunafika koma ndi mango kuti Mulungu amanduza apa palivuto apa pakali palivuto vuto lawo vuto latu sitifusa Mulungu amene ndikupanga chinthu Mulungu akatithandize kukonda chipani china chilichonse ndinu kholo. Ameni. Mulungu akuthandizeni kukonda MP aliyense ndinu kholo. Akakuthandizeni kukonda makansa onse ndinu ndani inuyo pamene ndikufotokoza nyimbo fotokoza chimene chabwera kumpando wa chifumu aliyense ndimamukonda. Aliyense MP nduna aliyense ndimamukonda koma ndikukamba chimene chili pantima pandali chimene anapanga wapanga ndi chimene ani munthu uyu anabwera wiki yatha wiki ise inayo ali kuno mpaka na masiku yikika ndi amene anyamuke. Koma lero muona lero lambiri muona ndikamaenda ali potero kutumbi ali kutiko ali ku State House. Nifanya siku jamamba kuti iwe watibisira munthu wakutwa kuti utitani mmakumbukira ndakufuzani kuti maya amene angamusunge munthu mmakumbukira ndeni mati angamusunge pati zinali zimene sinali nkhani ya masewera inali ntchito kunali ntchito imene machitika kunali ntchito imene machitika kunali ntchito nde afune asafune salekezi wafika pona kuti game yata. So ntchito yanga ulendo wanga umene nali nawo ndaumaliza lero. Ndinthawi yakupumula ndinthawi kumva kukoma ndinthawi ziko ndilipase zimene Mulungu anandituma kuti ndilipase liziwe basi ifanye pakhala kusintha kochuluka pa ministry zochitika pakhala kusintha kochuluka koma usakama khale nkhawa ukamba munthu ina akukamba kanthu amene si size yako. Ameni. Si size yako ayi tambesera iweyo
ukaona china chake chikuchika kasaranizi mwafika hapa ka ukuonesedwa zinthu usakhale ndi manthayi ambiri mukuonesedwa zochuka si size yanu mungoza kuti mulungu alola kuti ndiziwe izi ndione zawa amene aja kuonedwa munthu wafa kongo ifeyo ndi olamulira solamuliridwa ulamuliro aperekedwa kwa inu ninkaona mmaona chilichonse ninkaona mmayankhula ndokufa nkaona mmachina china chilichonse ndathana nayezo wagomereza kuti mbale ndakhulupirira Mulungu ndopya ndathokoza kwa tulendo kwa Afrika. Ameni. Pa afune asafune ulendo na upanga ndi Mulungu tinene akatani peo